investment. Foreign investments are of two kinds: foreign direct investments, foreign portfolio investments. FDI means investment by a non-resident entity person reside outside India in the capital in the form of a capital of Indian company under Schedule 1 of FEMA, transfer or issue of security by a person resident outside India Regulations Act 2000. Foreign investment portfolio. Portfolio investment in both primary and secondary markets by FIIs was opened up in 1992. Foreign portfolio investment is the entry of funds into the country where foreigners deposit money in the country's bank or make purchase in the country's stock or bonds market, sometimes for speculation. FDI మనం ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఎవరన్నా ఇక్కడ కంపెనీస్లో కానీ ఏదైనా బిజినెస్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే కనుక వాళ్ళని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు, లేదా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మారుతి సుజుకి ఉంది. ఇండియన్ కంపెనీ మారుతి వచ్చేసి సర్టెన్ స్టేక్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందులో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రూపంలో సుజుకి వాడు చేసుకుంటాడు. ఇంకా మిగతా పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, టెక్నికల్ పారామీటర్స్, మార్కెటింగ్ అయిన పక్కన పెట్టేసి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్న దేని గురించి, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హీరో వాళ్ళు హోండాతో కొలాబరేట్ అయ్యారు. వాళ్ళు కొంచెం క్యాపిటల్ పెడతారు, టెక్నాలజీ పెడతారు, పేటెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, అది ఏదైనా కావచ్చు. వాటిని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఇందులో రెండో రకం ఏంటంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్. జస్ట్ లైక్ ఆ పేరులోనే మనం సజెస్ట్ చేస్తుంది పోర్ట్ఫోలియో అంటే మనం ఏదన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు అదే విధంగా చేయాలి. గోల్డ్లో చేయాలా లేకపోతే ల్యాండ్ మీద చేయాలని మనం ఎలా అనుకుంటామో, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీ ఉంటుందో దానికి కూడా ఏమైనా సర్ప్లస్ ఫండ్స్ అన్నప్పుడు ఫారిన్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకుంటే, ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకుంటే వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా కానీ, ప్రైమరీ మార్కెట్ కానీ, సెకండరీ మార్కెట్ ద్వారా కానీ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఎఫ్ఐఎస్ బై చేస్తున్నారని మనం న్యూస్లో చూస్తూ అది ఉంటాం. ఏదైతే మన మనీ మార్కెట్ కానీ ఏదైనా ఛానల్స్ చూస్తుంటే, బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఛానల్స్ చూస్తుంటే ఎఫ్ఐఐస్ ఎంత కొన్నారు, ఎఫ్ఐఐస్ అంత కొన్నారు, ఎఫ్ఐఐస్ వైదొలిగారు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలోంచి. సో 2 kinds ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 2 రకాలు. ఒకటి ఎఫ్ఐఐ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ రూపంలో అందులో జాయిన్ అవుతారు. వేరేజ్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే కనుక స్టాక్ మార్కెట్లో అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్, ఈసీబీ, source of funds for corporate from abroad with the advantage of lower rate of interest prevailing in the international financial markets, longer maturity period for financing expansion of existing capacity as well as fresh investment. మన చాలా కంపెనీస్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఫారిన్ బ్యాంక్స్ని అప్రోచ్ అవ్వడం, ఫారిన్ కార్పొరేట్స్ని అప్రోచ్ అవ్వడం, ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం, ఫర్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ కావచ్చు, లేదా ఇంకేమంటాము, అడ్వాన్స్మెంట్ కాదు, ఎక్స్పాన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ నార్త్ ఇండియాలో ఉంది వాళ్ళ బిజినెస్, సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఎక్స్పాండ్ అవడానికి షాప్స్ కానీ, ప్రిమిసెస్ కానీ, గోడౌన్స్ కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుని, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటానికి R&D కోసం వాటి కోసం కూడా అప్రోచ్ అవుతారు. ఈ ఫారెన్ కమర్షియల్ బారోయింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనతో పోలిస్తే బయట బారోయింగ్స్ చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి అట్ ద కాంపిటేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఎందుకంటే అక్కడ మల్టిపుల్ లెండర్స్ ఉంటారు కాబట్టి, వరల్డ్ వైడ్ మల్టిపుల్ లెండర్స్ వల్ల మనకి కాంపిటేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్, మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ లాంగర్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏదైనా కార్పొరేట్ అంటే ఇనీషియల్ డేస్లో వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పబ్లిసిటీ ఈజీగా ఉంటుంది. పబ్లిసిటీ అని, ఫ్రీ శాంపిల్స్ అని, లేకపోతే ట్రయల్స్ అని, టెస్టింగ్ అని, ఫీడ్బ్యాక్ అని, ఇవన్నిటికీ చాలా ఉంటుంది.
సో మనకి ఇండియన్ బ్యాంక్స్ కానీ లోకల్ బ్యాంక్స్ కానీ అయితే తక్కువ టైం పీరియడ్ ఇస్తాయి. అవి వాటికి కార్పొరేట్ సరిపోకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రేక్ ఈవెన్ అది లాస్ నుంచి ప్రాఫిట్లోకి రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ బారోయింగ్స్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంటే లాంగర్ రీపేమెంట్ పీరియడ్స్, ఓ 20 ఇయర్స్ 30 ఇయర్స్ అలా ఇస్తారు అన్నమాట. వాటిని ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ అంటారు. ఈ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ టు ఇంక్లూడ్ కమర్షియల్ లోన్స్ in the form of bank loans, buyer's credit, supplier's credit, scrutinized investments, example floating rate and fixed rate bonds available from non-resident lenders with minimum maturity period of 3 years. Maturity period minimum 3 years ఉంది. Monetary policy and financial policy. Monetary policy is a process by which the government or the central government controls money supply, availability of money, cost of money or rate of interest. Monetary policy is the process by which government or central bank is nothing but Reserve Bank of India. Monetary policy is the process by which the government or central bank controls the money supply, availability of money, and cost of money or rate of interest. In order to attain the set objective oriented towards the growth and stability of the economy, monetary policy is referred to as either expansionary policy or a contractional policy. ఓకే, మానిటరీ పాలసీ అంటే మనీ ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ అన్నమాట. బేసికల్ ఇది అవసరమా లేదా, ఆ ఎకానమీలోంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా లేకపోతే ఫ్రీ ఫ్లోగా వదలాలా అనేది ఇక్కడ చూస్తుంది. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ దీన్ని బట్టి. సో ఇందులో 2 types. Expansionary policy. An expansionary policy increases the total supply of money in the economy. This is used to combat unemployment in recession by lowering interest rates. For example, ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీ అనేది ఎప్పుడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది వస్తుందో, ఎందుకంటే రెసిషన్ అనేది వచ్చిందంటే జాబ్ కట్స్ ఉంటాయి. జాబ్ కట్స్ ఉంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఈ పర్చేసింగ్ పవర్ మీద వస్తుంది. సో కన్జంప్షన్ తగ్గిపోతుంది. అలా ఒకదాని మీద క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఓవరాల్గా కన్జంప్షన్ తగ్గకుండా ఉండటం కోసం లోయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెడతారు. ఎప్పుడైతే లోయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెట్టారో ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ అనేది కంపెనీస్ మీద కానీ బారోవర్స్ కానీ మీద తగ్గుద్ది. బారోవర్స్ మీద తగ్గినప్పుడు ఈ కంపెనీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ మీద తగ్గినప్పుడు వాళ్ళు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని రిటైన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని రిటైన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ పర్చేసింగ్ పవర్ అలాగే ఉంటుంది. వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కన్జంప్షన్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ రాదు కాబట్టి స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. రెసిషన్ టైంలో ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెండో పాలసీ contractionary policy. The contractionary policy decrease the total money supply. This is used to combat inflation by raising the interest rates. For example, అన్ని కాస్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి, గ్యాస్ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి. సో ఇంకా ఈ కన్జంప్షన్ పెరిగే కొద్దీ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచుతారు. సో అప్పుడు వెహికల్ కొందాం అనుకున్న వాడు పోస్ట్పోన్ చేసుకోవచ్చు. కార్పొరేట్స్ ఉన్నారు, కార్పొరేట్స్ ఏం చేస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇప్పుడు చాలా హైగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్లాన్ని కొన్ని రోజులు పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటారు. దానివల్ల ఏంటి, డిమాండ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్గా పెరగకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ పెరగలేదో, ఇప్పుడు వెహికల్ ఎప్పుడైతే వాడు కొంట మానేస్తాడో పెట్రోల్ కానీ ఫ్యూయల్స్ మీద కానీ ఆ ప్రైసెస్ పెరిగిన దానికి డిమాండ్ అనేది ఇంకా పెరగదు. సో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని రోజులకి అది కూడా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే రెసిషన్ ఉందో అప్పుడు ఎక్స్పాన్షనరీకి వెళ్తారు. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందో అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ పెరుగుతుందో అప్పుడు కాంట్రాక్షనరీ పాలసీకి వెళ్తారు. టూల్స్ ఫర్ మానిటరీ పాలసీ: ఆర్బీఐ రేట్, క్యాష్ రిజర్వ్, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఆర్ఆర్, మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్, రెపో రేట్. Reverse repo rate, open market operations. Bank rate, it is referred as discount rate, is the rate of interest which central bank charges on the loans and advances that is extended to commercial banks and other banks. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏదైతే బ్యాంక్స్కి లోన్ బారోయింగ్స్కి ఇస్తుందో
దాన్ని బ్యాంక్ రేట్ అంటారు. బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ. అంటే ఇందాక మనం చదువుకున్నట్టు మానిటరీ పాలసీలో బ్యాంక్ రేట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం. Bank rate is an instrument of monetary policy has been very limited in India because of basic factors. The structure of interest is not automatically linked to the bank rate. Commercial banks enjoy specific refinance facilities and not necessarily rediscount their eligibility securities with RBI rate. The bill market is underdeveloped and the different submarkets of the money market are not influenced by the bank rate. Bank rate as an instrument for monetary policy has very limited in India because of the basic factors. సో ఇక్కడ బేసికల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బేస్ రేట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఫర్ మానిటరీ పాలసీకి, నథింగ్ బట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కానీ. ఇక్కడ బేస్ రేట్ అనేది పెద్దగా ఎఫెక్టివ్ చూపించదు. ఎందుకనంటే ఎక్కువ దీన్ని చూస్ చేసుకోరు. ఈ విధంగా బేస్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం డిక్రీజ్ చేద్దాం అని చూసుకోరు. ఎందుకంటే బేస్ రేట్ అనేది వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం, ఆర్బీఐ క్యాలిక్యులేషన్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం ఒక రేట్ ఉంటుంది. అది మార్కెట్కి కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి. కానీ చాలా సందర్భాల్లో మ్యాచ్ అవ్వదు. కాబట్టి ఎందుకంటే బ్యాంక్ డిఫరెంట్ దాని ఆపరేషన్స్ ప్రకారం దానికి ఉండే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ బట్టి బ్యాంక్ సెట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి బారో చేసుకోవాలా వద్దా అనేది అన్ని సందర్భాల్లోనూ తీసుకోరు. అలాగే ఇవి జస్ట్ లైక్ బిల్స్ లా ఉంటాయి అంటే డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. నీకు ఈ టైంకి ఎంత వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ 95 రూపీస్ పెట్టి నువ్వు లోన్ తీసుకుంటే నువ్వు 100 రూపీస్ కట్టాలి, లేదా 100 రూపీస్ తీసుకుని 95 రూపీస్ కడితే సరిపోతుంది. అలా ఉంటాయి. సో అవి వీళ్ళకి మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి బ్యాంక్స్ పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయవు. అందుకని దీన్ని ఈ టూల్ అనేదాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, ఇంప్లిమెంట్ చేయరు అనేది ఇక్కడ దీని సారాంశం అనమాట. CRR, cash reserve ratio. The present banking system is called fractional reserve banking system, as the reserve bank are required to keep the fraction of deposits liabilities in the form of liquid cash with the central bank for ensuring safety and liquidity of deposits. The present banking system is called as fractional reserve banking system. Fractional reserve banking system, as the bank required to keep fraction of funds. మనం దీన్ని ఏమంటారు, రిటెన్షన్ లిమిట్ అని చెప్పి మన బ్రాంచ్కి ఒక రిటెన్షన్ లిమిట్ అనేది పెడతారు. 10 lakhs దాటి మన క్యాష్ పెట్టుకోకూడదు. ఆ క్యాష్ ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో మనం కరెన్సీ చెస్ట్లో ఇస్తున్నాం. కరెన్సీ చెస్ట్లో ఇస్తున్నాం అంటే అది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇస్తున్నాం అన్నట్టు మీనింగ్ దానికి. సో ఆ లిక్విడిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం సిఆర్ఆర్, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. సో ఈ ప్రాసెస్ని బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో పరిభాషలో ఏమంటారంటే ఫ్రాక్షనల్ రిజర్వ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. CRR was introduced in 1950 primarily to measure and to ensure safety and liquidity of the bank deposits. The minimum ratio that is a part of total deposits to be held as cash is stipulated by RBI and is known as CRR or cash reserve ratio. సో వాళ్ళ ఫండ్స్ ఎంతవరకు పెట్టుకోవాలి అనేది ఈ సిఆర్ఆర్లో చెప్తారు. ఎంతైతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి రెమిట్ చేయాలో వాళ్ళకున్న లిక్విడిటీలో. స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ SLR. సో ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్ రిజర్వ్ బ్యాంకింగ్ అంటే కొంత పార్ట్ మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర పెడుతున్నాం. అది SLR కావచ్చు, CRR కావచ్చు అనేది మనం కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. Statutory liquidity ratio, SLR, refers to the amount that all banks require maintaining in cash or in the form of gold or approved securities. Approved securities means dated securities, government bonds, shares of different companies. The SLR determined as percentage of total demand and time liabilities. సో సిఆర్ఆర్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్తో చూస్తుంది. SLR అంటే సెక్యూరిటీస్ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏమైనా బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన దాని ప్రకారం కూడా SLR అనే టూల్ ద్వారా ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ని డైరెక్ట్ చేస్తుంది క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా ఉండాలి అనేది. The maximum limit of SLR is 40% and the minimum limit of SLR is 0%.
డిమాండ్ లయబిలిటీస్. సో ఇవి ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే సిఆర్ఆర్ అయితే కనుక యాజ్ ద బ్యాంక్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిట్ లయబిలిటీస్, అంటే మనం వేసిన డిపాజిట్స్ మాత్రమే, డిపాజిట్స్ అంటే ఎస్బీ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్సెస్ మాత్రమే. అండ్ దీన్ని ఏమంటారు, డిపాజిట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డిపాజిట్స్ ఎస్బీ అకౌంట్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మీద కొంత పర్సంటేజ్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టాలి. అదే ఎస్ఎల్ఆర్లో అయితే బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాటి దాని మీద కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ గోల్డ్ రూపంలో ఉన్న, క్యాష్ రూపంలో ఉన్న ఏదన్నా కూడా ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ కూడా వస్తాయి. సిఆర్ఆర్లో సెక్యూరిటీస్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అది ఎంత ఉండాలి అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ డిపాజిట్ లయబిలిటీస్ అంటే డిమాండ్ లయబిలిటీస్ అండ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ రెండు కలిపి దాని ప్రకారం ఆ లిక్విడిటీ రేషియో ఎంత ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. అదే ఎస్ఎల్ఆర్కి అయితే కనుక టోటల్ డిమాండ్ అండ్ టైం లయబిలిటీస్. ఇది కూడా అంతే, జస్ట్ సెంటెన్స్ మార్చినట్టున్నాడు వీరు అంతే. డిపాజిట్ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ టోటల్ డిమాండ్ అండ్ టైం లయబిలిటీస్. డిమాండ్ లయబిలిటీస్ అంటే ఎస్బీ అకౌంట్లో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్, టైం లయబిలిటీస్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీటి కదా, ఎప్పుడో సర్టెన్ పీరియడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం సర్టెన్ పీరియడ్ పెడతారు, అందుకని వాటిని టైం డిపాజిట్స్ అంటాం. ఇది ఎప్పుడు కరెంట్గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుంటారు కాబట్టి డిమాండ్ లయబిలిటీస్ అంటాం ఎస్బీ అకౌంట్లో ఉండే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్స్. డిమాండ్ లయబిలిటీస్ ఇప్పుడు అదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. డిమాండ్ లయబిలిటీస్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ పేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్ and they include current deposits, demand liabilities, portion of savings bank account, margins held by letters of credit, balances in overdue deposits, cash certificates and cumulative recurring deposits, outstanding telegraphic transfers, mail transfers, demand drafts, unclaimed deposits, credit balances in cash credit account, and deposit held as security for advances which are payable on demand. Money at call and short notice for outside the banking system should be shown as liabilities to others. ఓకే, క్యాష్ క్రెడిట్లో ఉన్నా కూడా ఏదన్నా ఉంటే మన కస్టమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కస్టమర్స్ మనం పే చేయాల్సినవి ఏమున్నా కూడా, అన్క్లైమ్డ్ డిపాజిట్స్, టీడీస్ ఏమున్నా కూడా అవన్నీ కూడా డిమాండ్ లయబిలిటీస్లోకి వస్తాయి, ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా మనం పే చేయాలి. సో మనీ ఎట్ కాల్ అండ్ నోటీస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే కనుక అదర్ లయబిలిటీస్ కానీ చూపించాలి, వీళ్ళు పే చేయాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే కనుక. టైమ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఆర్ పేయబుల్ అదర్వైజ్ దెన్ ఆన్ డిమాండ్ and they include fixed deposits, cash deposits, cumulative and recurring deposits, time liabilities, portion of savings account. ఇక టైం లయబిలిటీస్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే కొన్నిటికి ఆటో స్వీప్ ఉంటుంది, అంటే 10,000 బ్యాలెన్స్ దాటంగానే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 1,000 డిపాజిట్ చేయొచ్చు 10 ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, ఎందుకంటే కొంచెం బెటర్ రిటర్న్ రావటం కోసం. నెక్స్ట్ స్టాఫ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్, మార్జిన్స్ హెల్డ్, ఏది టైం లయబిలిటీస్. మార్జిన్ హెల్డ్ అగైన్స్ట్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇఫ్ నాట్ పేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్, deposit held as securities for advances which are not payable on demand, and gold deposits అంటే సర్టెన్ పీరియడ్ వాడు లాకింగ్ పీరియడ్ మనం రిటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని కూడా టైం లయబిలిటీస్, ఆ టైం వచ్చే వరకు కూడా మనం పే చేయక్కర్లేదు. మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. ఆర్బీఐ ఇంట్రడ్యూస్ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ మోపింగ్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ఏ మోర్ enduring nature. Under the scheme, the government of India existing instrument such as treasury bills or other dated securities by the way of auctions under MSS market stabilization scheme in addition to normal borrowing requirements for absorbing liquidity in the system. మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అంటే ఇది ఆర్బీఐ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఈ స్కీమ్లో గవర్నమెంట్ ఇష్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కనుక ఏదన్నా ట్రెజరీ బిల్స్ కానీ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు
కొన్ని గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఆప్షన్ పెడతారు, అంటే ఆ రెస్పెక్ట్. సో మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అంటే గవర్నమెంట్ హోల్డ్ చేసే సెక్యూరిటీస్ ఆప్షన్ పెడుతుంది. సో ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుందంటే డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్, డిస్కౌంట్ ప్రైసెస్ కాదు, జస్ట్ మామూలు ఆప్షన్ పెడుతుంది అంతే. బిల్స్, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే పలానా డేట్లో ఇది మెచ్యూర్ అవుతాయి అనుకునే సెక్యూరిటీస్ హోల్డ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఏంటంటే మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ కింద ఆప్షన్ పెడుతుంది. ఆప్షన్ పెట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ప్రతి శుక్రవారం వాళ్ళు ఆప్షన్ పెడుతూ ఉంటారు గవర్నమెంట్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీస్. రెపో రేట్, రెపో అంటే రీపర్చేజ్ రేట్. Repo repurchase rate is the rate at which RBI lends short-term money to banks. Bank lending rates are determined by the movement of repo rate. Repo rate, repurchase is the rate at which RBI lend short-term money to banks and banks lending rates are determined by the movement of repo rates. సో మనం చెప్తా ఆర్బీఐ రెపో రేట్ పెంచింది. సో షార్ట్ టర్మ్లో బ్యాంక్ ఆర్బీఐ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళకి షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. అది ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చేది. ఇచ్చే లోన్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తుంది బ్యాంక్స్కి, ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్కి ఇస్తుంది. బ్యాంక్ లెండింగ్ రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూస్తాం కదా మనం, ఈబిఎల్ఆర్ ప్లస్ అని కానీ ఎంసీఎల్ఆర్ ప్లస్ కానీ నథింగ్ బట్ ఇదే రెపో రేటే. రెపో రేట్ని బేస్ చేసుకుని ఈ రేట్స్ ఫిక్స్ అవుతాయి. రివర్స్ రెపో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్. ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐకి ఇస్తాయి. రివర్స్ రెపో ఈజ్ ద రేట్ అట్ విచ్ బ్యాంక్స్ పార్క్ దేర్ షార్ట్ టర్మ్ ఎక్సెస్ లిక్విడిటీ విత్ ఆర్బీఐ. The RBI uses this tool when it feels that there is too much money floating in the system. రివర్స్ రెపో ఏంటంటే ఇప్పుడు సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక మనకి అర్థం చేసుకోవడానికి ఫెస్టివల్ సీజన్లో పీక్ క్యాష్ ఫ్లో ఉన్నా కూడా పర్చేస్ బాగా జరుగుతాయి, కానీ షాపింగ్ దగ్గర అన్ని చోట్ల ఉంటాయి. ఈవెన్ ఫెస్టివల్స్ అయిపోయినా కూడా ఇంకా లిక్విడిటీ మన దగ్గర ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయడం లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం చేస్తాం. అలాగే బ్యాంక్స్ కూడా సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆర్బీఐకి షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ కింద ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్బీఐ కూడా ఏం చేస్తుంది, క్యాష్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాము, ఒక వ్యక్తికి ఎవరన్నా మన కస్టమర్ వచ్చాడు, వాళ్ళకి కావాల్సిన దానికన్నా ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంది, ఎన్ఆర్ఐస్ అది తిన్నాం, మన థర్డ్ పార్టీ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా అమ్ముతాం. అదే విధంగా ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి మనీ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొనుక్కొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎఫ్డీ వేసుకుని ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుని ఎలా సజెస్ట్ చేస్తాము. రెపో రేట్లో ఆర్బీఐ టూ మచ్ మనీ ఫ్లో ఏదైతే ఎకానమీలో ఉందో దాన్ని తగ్గించడం కోసం, ఎందుకంటే ఐడియల్గా ఉంటుంది, అది ఎవరికి ఉపయోగపడదు కాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే రివర్స్ రెపోలో ఆ ఫండ్స్ని హోల్డ్ చేస్తారో కొంత ఇంట్రెస్ట్ మీకు పే చేస్తుంది. సర్ప్లస్ ఫండ్ ఐడియల్ కన్నా కూడా సర్ప్లస్ ఉండే వాటిని ఐడియల్గా ఉంచుకుని ఇంట్రెస్ట్ బడ్జెట్ పెంచుకునే బదులు ఆర్బీఐకి రెపో రేట్ బేస్ చేసుకుని షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఇచ్చుకుంటాం బెస్ట్ కదా. అదనమాట రెపో రేట్ అంటే. Open market operations. Under this, RBI buys or sells government securities in the secondary market. By absorbing bonds, it drives up bond yields and injects money into the market. When it sells the bonds, it is done so to such money out of the system. Open market operations. So ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టూల్. అండర్ దిస్ ఆర్బీఐ బైస్ ఆర్ సెల్స్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇన్ ద సెకండరీ మార్కెట్లో బై చేస్తుంది. బై అబ్జార్బింగ్ బాండ్స్ ఇట్ డ్రైవ్స్ అప్ బాండ్ ఈల్డ్స్ అండ్ ఇంజెక్ట్స్ మనీ ఇన్ టు ద మార్కెట్. సో బాండ్స్ రీకాల్ చేసుకుని మనీ ఫ్లో అనేది పెంచుతుంది. వెన్ ఇట్ సెల్స్ ద బాండ్స్ ఇట్ డన్ సో దట్ money out of the system.
సో బాండ్స్ సేల్ చేసేసినందువల్ల వచ్చిన లిక్విడిటీ మళ్ళీ సిస్టంలోకి వస్తుంది, అంటే ఎకానమీలో లిక్విడేట్ అవుతుంది. Refinance facilities. RBI provide sector-specific refinance facilities aimed at achieving public-specific objectives through provision of liquidity at a cost linked to policy repo rate. సో రీఫైనాన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పెద్ద హైవే కానీ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏదైనా చేస్తే దానికి ఆర్బీఐ కూడా ఫైనాన్స్ చేస్తుంది అనమాట ఇండైరెక్ట్గా రెపో రేటు కింద నథింగ్ బట్ రీఫైనాన్సింగ్ ఫెసిలిటీస్. ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఆల్రెడీ బ్యాంక్స్ ఇచ్చి ఉంటాయి, ఆ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ని మళ్ళీ ఇలా రీఎంబర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రీఫైనాన్స్ అన్నా. ఇక్కడ రీఫైనాన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ అది ఇచ్చిన దానికి మళ్ళీ ఇవ్వటం కాదు. లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్నైట్ అండ్ టర్మ్ రెపో, రివర్స్ రెపో ఆప్షన్స్. Term repos. Since to October 2013, the RBI introduced term repos of different tenors such as 7 days, 14 days, 28 days to inject liquidity over a period that is not longer than overnight. The aim of term repo is help to develop interbank money market. Okay, liquidity adjust management. So it consists of overnight and the term repo, reverse repo auctions. Term repos. Since 2013, the RBI has introduced term repos of different tenures such as 7 days, 14 days, 28 days to inject liquidity overnight that is longer than over the period that is not longer than overnight. The aim of term repo is to help develop interbank money market. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్కి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఆర్బీఐ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా. సో రెండు బ్యాంక్స్, ఒక బ్యాంక్ దగ్గర సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, ఒక బ్యాంక్ దగ్గర డెఫిసిట్ ఉంది. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం October 2013లో ఆర్బీఐ టర్మ్ రెపోస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో షార్ట్ టర్మ్, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన చేబదులు తీసుకుంటాం కదా, అదే విధంగా అనమాట. దీన్ని ఏమంటారు? టర్మ్ రెపోస్ అంటారు. సో ఈ 4 days, 7, 4, 28 days అంటే విత్ ఇన్ 1 month. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ విండో ఫర్ బ్యాంక్స్ టు బారో ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ అగేన్స్ట్ అప్రూవల్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ an emergency situation like acute cash shortage. MSF rate is higher than repo rate. Marginal standing facility. Next, repo, reverse repo, market stabilization scheme, SLR, CRR, ఇవన్నీ కూడా మానిటరీ పాలసీలో టూల్స్ యూజ్ చేసేవి, క్యాష్ ఫ్లోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి సంబంధించి. సో మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ విండో ఫర్ బ్యాంక్స్ టు బారో ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ అగైన్స్ట్ అప్రూవ్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ an emergency like an acute cash shortage. సో ఎప్పుడన్నా సడన్గా ఏదైనా లిక్విడిటీ కావాలి అంటే కనుక జస్ట్ లైక్ మనం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చినట్టే ఎక్సెస్ విత్డ్రాల్స్ అవి ఎలా ఇస్తామో, ఆర్బీఐ కూడా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీస్ని బేస్ చేసుకుని, ఫ్యూచర్ రిసీట్స్ వీటిని బేస్ చేసుకుని ఎమర్జెన్సీగా వాళ్ళకి సర్టెన్ అమౌంట్ ఇస్తారనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్. మానిటర్ ద గ్లోబల్ అండ్ డొమెస్టిక్ economic conditions and respond swiftly as required. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది అని దాన్ని స్టడీ చేసుకుంటూ ఇక డెసిషన్ తీసుకుంటుంది ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ. ఎన్ష్యూర్ హై బ్యాంక్ రేట్ ఎక్స్పాన్షన్ టు అచీవ్ హయ్యర్ గ్రోత్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొటెక్ట్ ద క్రెడిట్ క్వాలిటీ. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే లోన్స్ ఇవ్వడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ అనేది ఎప్పుడు కూడా.
అంటే హై గ్రోత్ రేట్. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారో, బ్యాంక్స్ ముందుకు వస్తాయి, అవైలబిలిటీ, దానికి ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశారో అందరూ కూడా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, హౌసింగ్ లోన్స్ తీసుకుంటారు, వెహికల్ లోన్స్ తీసుకుంటారు. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే అది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది, తద్వారా గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏవైతే ఉన్నాయో అడ్వాన్సెస్ ఇచ్చినాయో అవి క్వాలిటీ క్రెడిట్ అనేది కూడా చూసుకుంటుంది. ఇచ్చేమన్నాం కదా నువ్వు పంచిపెట్టేసే రేట్ కాకుండా. మెయింటైన్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. అదే మనం నిన్న అనుకున్నాం కదా, ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ డిఫ్లేషన్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేయడం కోసం. గివ్ థ్రస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్ఫ్లేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లిక్విడిటీ మేనేజ్మెంట్. అదే మన ఇన్ఫ్లేషన్ మేనేజ్మెంట్కి లిక్విడిటీ ఉండటం కోసం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మేనేజ్మెంట్. అన్ని పారామీటర్స్, ఒక మనిషి బ్రతకాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలో, అంటే ఇంత హార్ట్ బీట్ ఉండాలి, ఇంత హైట్ ఉండాలి, ఇంత వెయిట్ ఉండాలని ఎలా అనుకుంటాము, ఒక ఎకానమీ ఒక కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఏ విధంగా స్టెబిలైజ్ అవ్వాలి, అలాగే లిక్విడిటీ ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తక్కువ ఉండాలి అనేది మానిటరీ పాలసీ అనేది మానిటరీ పాలసీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. RBI monetary policies objectives: monitor the global and domestic economic conditions and respond swiftly as required. అక్కడున్న డెసిషన్, అక్కడున్న ఇంటర్నేషనల్ ఎకానమీని బేస్ చేసుకుని, ఇండియాలోని ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్ చేసుకుని, అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, అదర్ పారామీటర్స్ని బేస్ చేసుకుని మానిటరీ పాలసీ అనేది డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. యూజింగ్ ద అబౌవ్ టూల్స్, నథింగ్ బట్ రివర్స్ రెపో, మార్జినల్ స్టెబిలిటీ స్కీమ్ కావచ్చు, SLR, CRR కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా. CRRలో ఓన్లీ క్యాష్ ఉంటుంది, SLRలో సెక్యూరిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఫిజికల్ పాలసీ. ఇన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఫిజికల్ పాలసీ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కంట్రీస్ ఎకానమీ. నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఇన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఫిజికల్ పాలసీ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏ కంట్రీస్ రెవెన్యూ. ఫైనాన్షియల్ పాలసీ can be contrasted with other main type of economy policy, monetary policy, which attempts to stabilize the economy by controlling interest rates and supply of money. Financial policy can be contrasted with other main type of economy policy, monetary policy, which attempts to stabilize economy, interest rate, supply of money. ఎలా ట్రీట్ చేయమంటారా అడిగాను. ఫైనాన్షియల్ పాలసీ కెన్ బి కాంట్రాస్టెడ్ విత్ అదర్ మెయిన్ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ పాలసీస్, మానిటరీ పాలసీ which attempts to stabilize the economy by controlling interest rates and the supply of money. The main instrument for financial policy of the government are spending and taxation. Changes the level of composition of tax and government spending can have impact in the following: aggregate demand and the level of activity, the pattern of resource allocation, the distribution of income. Fiscal policy is the use of government spending and revenue collection the economy. Fiscal policy refers to reflect effective budget outcome with economic activity. FRBM Act. Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Dr. E.A.S. Sharma Committee. సో బ్రాహ్మిన్స్ అతను EAS శర్మ అనుకున్నాం అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. ఇదే కమిటీ EAS శర్మ కమిటీ జనవరి 2000లో డ్రాఫ్ట్ లెజిస్లేషన్ ఫర్ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు అప్పులు చేయకుండా ఆ స్పెండింగు
అలాగే ఈ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మెయిన్గా ఏంటంటే స్పెండింగ్ కల్చర్ ఎలా ఉండాలి, అప్పులు ఏమైనా తీసుకోవాలంటే ఎలా ఉండాలి. ఓకే, FRBM రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ the government to place before the parliament 3 statement each year along with budget covering medium term fiscal policy, financial policy strategy and macroeconomic framework. The government has to place before parliament 3 statements each year along with budgets covering medium term fiscal policy strategy and macroeconomics. Center to reduce the fiscal deficit, generally 3% of GDP, or categorically to eliminate revenue deficit by 2008. Government to set a ceiling on guarantee 0.5% on GDP. 3% వరకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉండొచ్చు, దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటా ఉందాం అని చెప్పి 2008 వరకు అన్నాం. Act prohibits the center for borrowing from RBI. It bans deficit financing through money creation. The RBI is also barred from subscribing to primary issues of central government securities. Act prohibits the center and the central government borrowings from RBI. That is, it bans deficit financing. Nothing but సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏదన్నా కనుక డెఫిసిట్ వస్తే ఆ డెఫిసిట్ RBI నుంచి తీసుకుంటానికి లేదు. ఇంకా ఏంటికని ఈ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ కానీ స్పెండింగ్కి ఏమైనా డెఫిసిట్ వస్తే కనుక, షార్ట్ ఫాల్ వస్తే అది RBI ఫైనాన్స్ చెయ్యదు. ద RBI ఈజ్ బార్డ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ప్రైమరీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏవి కూడా RBI సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డెఫిసిట్ వచ్చిన దాన్ని ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ RBI ఇవ్వదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రైమరీ సెక్యూరిటీస్, ప్రైమరీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కనుక ఏమైనా బాండ్స్ ఏమైనా ఇష్యూ చేస్తామంటే కనుక అది ఇష్యూ చేయనివ్వదు. అదే RBI కనుక ఏమన్నా పర్చేస్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన బాండ్స్ అంటే అది కూడా చేయనివ్వదు. The finance minister is required to keep the parliament informed through quarterly review on implementation and take corrective measures. The main theme of FRBM Act is to reduce the dependence of the government on borrowings and help to reduce financial deficit in a financial manner. The main objective of FRBM ఏంటంటే గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ అనేది తగ్గించుకోవాలి. ఫైనాన్షియల్ డెఫిసిట్ తగ్గించుకుంటే ఆటోమేటిక్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ తగ్గించుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డెఫిసిట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంటర్నల్గా ఇప్పుడైతే RBI తీసేసింది, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఏమన్నా ఇండియా వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి ఏమన్నా తీసుకుందాం ఆ డెఫిసిట్ అనుకున్న సందర్భంలో కూడా ఆ డెఫిసిట్ అనేది తగ్గించుకుంటూ ఉంటాం అనేది మంచిది అన్న ఉద్దేశంతో మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ FRBM బిల్ అన్నమాట. GDP concepts. Gross domestic product. It is total market value of final goods and services produced within a territorial boundary of a country using domestic resources during a given period of time, usually 1 year. GDP, gross domestic product. It is the total market value of all financial goods and services produced within a territorial area using domestic resources డ్యూరింగ్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 ఇయర్లో. ఒక టెరిటోరియల్ జియోగ్రఫిక్ ఏరియా అంటే కనుక ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, ఆల్ ఓవర్ US అలా అనమాట, ఆల్ ఓవర్ కెనడా. 1 ఇయర్లో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని GDP అంటాం. గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎట్ మార్కెట్ ప్లేస్. GDP ఎట్ మార్కెట్ ప్లేస్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ లెస్ సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. Net received from abroad plus consumption of employees plus property income. Net receivables from on board. National income at marketplace. ఇది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్గా కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎట్ మార్కెట్ ప్లేస్, GDP at market price plus
taxes less subsidies on production and imports, net receivable from abroad plus compensation when employees, net receivables from abroad plus property income, నెట్ రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. ఇవంతా కూడా అబ్రాడ్ నేషనల్కి సంబంధించినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. ఇండియాలోకి సంబంధించిన ఏదైనా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేసిన ఫారెన్లో ఉంటాయి ఇంకా వాటి గురించి అనమాట. గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ప్లస్ టోటల్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్సీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై ఫారెన్ నేషన్స్ డొమెస్టికల్లీ. జీడిపి కాన్సెప్ట్స్ అందులో 3 ఉన్నాయి. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అది అందరికీ తెలిసిందే. గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ మార్కెట్ ప్రైస్, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్, జీడిపి ప్లస్ టోటల్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్సీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై ఫారిన్ నేషన్స్ డొమెస్టికల్లీ. జిఎన్పి గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడిపి ప్లస్ ఎన్ఆర్ నెట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అసెట్స్ అబ్రాడ్. ఎన్ఆర్ అంటే జీడిపి కంప్యూటేషన్. అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ there are 3 ways to compute GDP: expenditure wise, income wise, product wise. సో ఒకసారి ఎఫ్ఆర్బిఎం బిల్లు ఏంటన్నది మనం రీకాల్ చేసుకుందాం. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యొక్క డెఫిసిట్ అనేది తగ్గించడం, ఒకవేళ డెఫిసిట్ వచ్చినట్లయితే అది ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనేది ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం బిల్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. Act prohibits the center for borrowing from RBI, that is, it bans deficit financing through money creation. ఓకే, సో అంటే ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసుకుని అది ఆర్బీఐ డబ్బులు ప్రింట్ చేసి మనీ క్రియేట్ చేయటం వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి డెఫిసిట్ ఫైనాన్సింగ్ డబ్బులు ప్రింట్ చేయడం ద్వారా రాకుండా చేయటం ఒక ఉద్దేశం. The RBI has barred the subscribing to primary issues of central government. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏమన్నా ఇష్యూ చేస్తే దానికి కూడా ఆర్బీఐ తీసుకుంటానికి వీల్లేదు. The finance minister is required to keep parliament informed through quarterly review on the implementation and to take corrective measure. The main theme of FRBM Act is to reduce the dependency of the government on borrowings and help to reduce the fiscal deficit in a phased manner. Phased manner లో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది తగ్గించుకుందాం అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ కన్నా ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండేటట్టు, సర్ప్లస్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాం అనమాట. జీడిపి కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇందాక చూసాము. సో జీడిపి కంప్యూటేషన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ దేర్ ఆర్ 3 ways of compute GDP. Nothing but gross domestic product, expenditure wise, income wise, product wise. Expenditure method: GDP is equal to consumption plus gross investment plus government spending plus exports minus imports is equal to okay, expenditure method, income method, product wise. Expenditure wise formula: consumption plus gross investment plus gross government spending. Expenditure method ఏముంటుందంటే GDP is equal to consumption plus income gross investment plus government spending. Consumption: this includes personal expenditures through pertaining to food, households, medical expenses, rent, etc. Gross investment: business investment as capital, which includes construction of new mine,
purchase of machinery, equipment for a factory, purchase of software, expenditure on new houses, buying goods and services, but investments on financial products is not included as it falls under savings. Okay, government spending. It is the sum of the government expenditure on final goods and services. Exports. This includes all goods and services produced for overseas. Imports. This includes all goods and services imported for consumption, and it should be deducted to prevent from calculating foreign supply as domestic supply. Income approach. ఎక్స్పెండిచరు, ఇన్కమ్, ప్రొడక్ట్ వైజ్ జీడిపి ఈ మూడు విధాలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, జీడిపి ఫ్రమ్ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్. కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్, ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ క్యాపిటల్. Compensation of employees, property income, production taxes and depreciation on capital. Compensation of employees. It represents wages, salaries and other employee supplements. Property income. It constitutes corporate profits, proprietors' income, interest and rents. GDP at marketplace measures the value of output at market prices after adjusting for the effect of indirect taxes and subsidies on prices. Market price is the economic price for which a goods or service is offered in the marketplace. GDP at factor cost measures the value of output terms of a price of a factor used in its production. GDP at factor cost. GDP at market price minus taxes minus subsidies. మనం ఇందాక జీడిపి కాన్సెప్ట్స్లో కంప్యూటేషన్ ఎలాగా చూస్తున్నాము. ఎక్స్పెండిచర్ వైజ్, ఇన్కమ్ వైజ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ వైజ్. సో ఎక్స్పెండిచర్ వైజ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము, నథింగ్ బట్ కన్సంప్షన్. దిస్ ఇంక్లూడ్ పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ pertaining to food, households, medical and expenses. అది గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Gross investment. Business investment as capital, which include construction of new mine, purchase of machinery, equipment for a factory, purchase of software, expenditure and new houses, buying goods and services, but investments on financial products is not included as it falls under savings. Government spending. It is the sum of the government expenditure on final goods and services. జస్ట్ ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. ఎక్స్పోర్ట్స్. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓవర్సీస్ కన్సంప్షన్. Imports. This includes any goods or services imported for consumption and it should be deducted to prevent for calculating foreign supply as domestic supply. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అప్రోచ్ అనేది ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అనమాట. ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్, ప్రొడక్ట్ వైజ్. సో ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుందాం. ఇన్కమ్ వచ్చేసి కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ క్యాపిటల్. Compensation of employees. It represents wages, salaries and other employee supplements. Property income. It constitutes corporate profits, proprietor income, interest and rents. GDP at marketplace measures the value of output at market prices after adjusting for the effect of indirect taxes and subsidies on the prices. Market price is the economic price for which a goods or service is offered in the marketplace. GDP at factor cost means the value of output in terms of price of factors used in its production. GDP at factor cost is GDP at market price minus indirect taxes minus subsidies.
Next, product approach. In India, we are getting GDP product-wise belongs to 8 sectors. Real GDP or GDP at constant price. It means that value today's output at yesterday's price. Real price is calculated by tracking the volume or quantity of production after removing the influence of changing price or inflation. Normal or GDP at current prices. It represents the total money value of goods and services produced in a given year, where values are expressed in terms of the market price at each year. సో ప్రొడక్ట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందంటే 8 సెక్టార్స్ని కంపేర్ చేస్తూ ప్రొడక్ట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ జీడిపి ఆర్ కాన్స్టెంట్ ప్రైస్ జీడిపి. ఇట్ మీన్స్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ టుడేస్ అవుట్పుట్ at yesterday's price. Real GDP is calculated by tracking the volume or quantity of production after removing the influence of changes, prices or inflation. సో రియల్ జీడిపి అంటే నిన్నటి యొక్క క్లోజింగ్ ప్రైస్ తీసుకుంటాము ఒక ప్రొడక్ట్ది. అలాగే దాని తర్వాత ఏంటంటే ఏదైనా ప్రైస్ చేంజ్ ఉంటే అది ఇన్ఫ్లేషన్ తీసేస్తాం, అందుకే రియల్ అనమాట. నార్మల్ జీడిపి వచ్చేసి నార్మల్ జీడిపి ఆర్ జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైసెస్. It represents total money value of final goods and services produced in a given year, where values are expressed in terms of market price at each year. Factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur. Basic concepts of national income. Net domestic product (NDP). NDP is equal to GDP minus depreciation. Gross domestic product. ఎన్డిపి ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. నథింగ్ బట్ మనం జనరల్గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటుంటే మిషనరీ వాల్యూ ఉంది, నెట్ వాల్యూ అన్నాగానే డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తాం. నెట్ వాల్యూ కాకపోతే గ్రాస్లో నెట్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ అయితే గ్రాస్ వస్తుంది. గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్. గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ జీడిపి ప్లస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ జీడిపి మైనస్ ఓకే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ప్లస్ ఎన్ఐఎఫ్ఏ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. జీడిపి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎన్పి మైనస్ ఎఫ్సిఎన్ఏ. ఓకే, జీడిపి అనేది ఇటువైపు తీసుకొస్తే మైనస్ ఈ ప్లస్ వచ్చే మామూలు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది కదా, అలా అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ జిఎన్పి గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఎన్డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎన్పి నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ మైనస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. నెక్స్ట్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఎన్డిపి ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. నెక్స్ట్ యూనిట్ 10 యూనియన్ బడ్జెట్. The union budget of the country is also called as the annual budget of a country is also called as union budget. Revenue concept, expenditure concept, deficit concept. Receipts, tax revenue, corporation tax, income tax and other tax and duties. Customs, union excise duties, service tax, taxes from union territories. Net tax revenue is equal to gross tax revenue minus NCCD transfer to National Calamity and Contingency Fund minus state share. Net tax revenue, gross tax revenue minus National transfer to Calamity Contingency Fund minus state share. ఓకే, స్టేట్స్కి ఇవ్వాల్సిన షేర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేషనల్ కెలామిటీ కంటిజెన్సీ ఫండ్ అమౌంట్ పక్కన పెట్టాక నెట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది అరైవ్ అవుతాం. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ
interest receipts, dividends and profits, external grants, other non-tax revenue receipts from union territories. Total tax receipts is equal to net tax revenue plus total revenue receipts is equal to net tax revenue plus total non-tax revenue. సో ట్యాక్సెస్ ద్వారా వచ్చేసి రెవెన్యూ కిందకు వస్తుంది, అదే అదర్ ఇన్కమ్ ద్వారా వచ్చేది నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కింద. జస్ట్ లైక్ మన బ్యాంక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, కమిషన్ ఇన్కమ్, నాన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అదే విధంగా. క్యాపిటల్ రిసీట్స్, నాన్ డెట్ రిసీట్స్ ప్లస్ డెట్ రిసీట్స్. Non-debt receipts, recoveries of loans and advances, miscellaneous capital receipts. డెట్ రిసీట్స్ లో మళ్ళీ ఇంకా వేరే ఉన్నాయి. మార్కెట్ లోన్స్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్ అగైన్స్ స్మాల్ సేవింగ్స్, స్టేట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, అదర్ రిసీట్స్. సో ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట. ఇప్పుడు వరకు ఇన్కమ్ రిసీట్స్, ఇన్కమ్ రిసీట్స్ లో రెవెన్యూ, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. ట్యాక్సెస్ లో డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్, జిఎస్టీ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ లకు వచ్చేసరికి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఏముంటాయి, ఇంట్రెస్ట్ రిసీట్స్, డివిడెండ్స్, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ కి ఇచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ రిసీట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. షార్ట్ టర్మ్ ఏమన్నా బారో చేసుకున్న ఎక్స్పెండిచర్. నాన్ ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ నాన్ ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ నాన్ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, revenue expenditure, interest payment and prepayment premium, defense subsidies, grants to state government and union territory, pension, police, assistance of states from national calamity contingency fund, economic services, agriculture, industry, power, transport, technology, etc., social services, education, health, broadcasting, etc., postal deficit, grants to foreign government. రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే ఇంకా మన డబ్బులు వచ్చాయి, డబ్బులు ఇచ్చేవి అనమాట, గవర్నమెంట్ పే చేసాయి. శాలరీసు, సబ్సిడీసు, పోలీసు, అలాగే జ్యుడిషియరీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ మెకానిజమ్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి శాలరీస్, బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అంతా వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, డిఫెన్స్, నాన్ క్యాపిటల్ అవుట్లే, లోన్స్ టు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అలాగా, లోన్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, లోన్స్ టు ఫారిన్ గవర్నమెంట్, వేరే వరల్డ్ బ్యాంక్ లోన్స్ అవి తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ కూడా అన్ప్లాన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి వస్తుంది. నాన్ ప్లాన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్, సెంట్రల్ ప్లాన్, సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ స్టేట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీ ప్లాన్స్. ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ టోటల్ ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్. డెఫిసిట్ కాన్సెప్ట్స్. Revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. Financial of fiscal deficit, financing of fiscal deficit. Debt receipts plus drawn down of cash balance. Financing of fiscal deficit, debt receipts plus drawn down of cash balance. Fiscal gross receipt is the excess of total expenditure including loans, net of recoveries over revenue receipts including external grants and non-debt receipts. Net financial deficit is equal to the gross financial deficit minus interest on payments. Net primary deficit minus net interest payments. NCCD, National Council of Crime and Delinquency. Challenges facing Indian economy. Indian growth is driven by domestic demand, both consumption and investment. Twin deficits, fiscal deficit and current account deficit. Supply constricted economy. Concerns. First concern, achieving and sustaining higher growth. Second concern, expediting the process of economic reforms. Third concern, attaining financial stability. Fourth concern, improving infrastructure.
Fifth concept, tackling issues like human development, financial inclusion, etc. సో ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్, దాని ఓవర్లే, ఇన్ఫ్లేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చూసాము, మాడ్యూల్ ఏలో చూసాము. ఇప్పుడు మనం మాడ్యూల్ బి, బిజినెస్ మ్యాథమెటిక్స్, టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, శాంప్లింగ్ మెథడ్స్, యూనిట్ 3 కార్లేషన్ అండ్ రిగ్రెషన్, time series, estimation, bond investment, linear programming, simulation. Present value is the value of a future sum of money or stream of cash flows given in a specified rate of return. Further cash flows are discounted at a discount rate, and the higher the discount rate, the lower the present value of the future cash flows. Present value. Present value is the current value of the future sum of money or stream of cash flows given a specified rate of return. Further cash flows are discounted at the discount rate, and the higher the discount rate, the lower the present value of the future of the cash flows. The formula for the present value is as follows. Present value C by 1 plus R whole power n. So PV is the present value is equal to CF by 1 plus R whole power n. CF is equal to cash flow in future period, R is equal to rate of return or interest, n is number of periods. Assume that you have put money in an account today to make sure that your friend has enough money in 5 years to buy a bike. If you want to like to give a child 6,60,000 in 5 years, and you know can get 10% interest per year for a savings account during that time. How much should you put in the account? Okay, present value is equal to 6,60,000 divided by 1.01 into 5, 4,09,000 గనక వేస్తే ప్రజెంట్ వాల్యూ అది ఓకే. ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫ్యూచర్లో ఎంత అమౌంట్ మనకు కావాలంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి. ఓకే, ప్రజెంట్ వాల్యూ. Future value, the value of an asset or cash at a specified time in future that is equivalent to a specified sum today. It refers to a method calculating how much a present value of an asset or cash will be worthy at a specific time in the future. There are two ways of calculating FV. For an asset with simple annual interest, original investment into 1 plus IR into number of years. For an asset with compounding original investment into 1 plus R whole power n into n years. Example, future value 20,000 invested for 10 years with a simple interest of 5%. What will be the future value? Future value is equal to 1 plus 0.5 అంటే 0.5%, 10 years 20,000. 20 into 1.5 is equal to 30,000. 20,000 invested for 10 years at the rate of 5% కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ. ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ కాంపౌండెడ్. ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే ఫ్యూచర్లో మనకు స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ కావాలి, దానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే ఫ్యూచర్ వాల్యూ అయితే కనుక ఫ్యూచర్లో దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, 20,000 వర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ 10 years 5% కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ. ఓకే, ఫ్యూచర్ వాల్యూలో మనం తెలుసుకోవాల్సినది ఏంటంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కాంపౌండెడ్ అంటే కాంపౌండెడ్గా అయితే ఎలా వస్తుంది,
అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా ఎలా వస్తుంది. ఒకసారి డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఆర్ క్యాష్ ఎట్ ఎ స్పెసిఫైడ్ డేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ దట్ ఈక్వలెంట్ ద వాల్యూ టు బి స్పెసిఫైడ్ సమ్ టుడే. సో ఇందులో మనకి మెయిన్ వచ్చేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం 30,000 కనుక ఫ్యూచర్లో 30,000 ప్రజెంట్ 20,000 ఈక్వల్. ఎందుకంటే టైం అనేది మనీ వాల్యూ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఎంత సేవ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది అనేది ఇది చెప్తుంది అనమాట, ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో డెఫినేషన్ మరి ఒక్కసారి చదువుదాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఆర్ క్యాష్ ఎట్ ఎ స్పెసిఫైడ్ డేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఈవేళ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 రూపీస్ టు 30 రూపీస్ ఉంది ఇడ్లీ. సో ఒక 10 years తర్వాత అది 50 రూపీస్ అవ్వచ్చు. సో ఇడ్లీ అంతే ఉంది, కానీ 10 years దానికి వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంగ్రీడియంట్స్ యొక్క కాస్ట్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఇడ్లీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది. రేటు పెరిగినప్పుడు ఈవేళ ₹1 ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళేసరికి 80 పైసా అయిపోతుంది. మన ఫ్యూచర్ వాల్యూలో కనుక్కునేది అది. అదే ప్రజెంట్ వాల్యూలో అయితే కనుక అంటే చాలామంది అంటారు కొన్ని పాతకాలం ఉంటాయి అనమాట, మేము అప్పట్లో బంగారం 5,000 కొన్నాం, 10,000 కొన్నాం అంటారు. మనకు అది చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తే 50,000 ఉంది అది. సో అప్పుడు 5,000 వాల్యూ చేసే బంగారం ఇప్పుడు కాస్ట్ బంగారం ఇప్పుడు 50,000 ఉంది. అది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కనుక మనం ఇంత క్యాలిక్యులేట్ ఇంత రిటర్న్ ఇస్తుంది అని చెప్పి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక 20 years బ్యాక్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చూసుకుని వేస్తే మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ, గోల్డ్ యొక్క ఫ్యూచర్ వాల్యూ మనం కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం 5,000 పెట్టి ఒక కాస్ట్ కొన్నప్పుడు 20 years తర్వాత దీని వాల్యూ అంత ఉంటుంది. సో ఆ రోజున 5,000 ఉన్నా మనం కొనేది ఒక్కాసే, 20 సంవత్సరాల తర్వాత 50,000 ఉన్నా కొనేది ఒక్కాసే. సో ఇక్కడ మనీ వాల్యూ ష్రింక్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఎంత అయితే ఫ్యూచర్లో అవసరం అవుతుంది అనేది ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకు పెద్ద ఫిగర్ అనిపించవచ్చు, ఫ్యూచర్లో అది చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ మన ఫ్యూచర్ వాల్యూలో కనుక్కునేది అది. అదే ప్రజెంట్ వాల్యూలో అయితే ఫ్యూచర్లో మనకి ఎంత అమౌంట్ కావాలి, ఆ అమౌంట్కి మనం ఇప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది. Annuities. An annuity is a series of payments made at equal intervals. Example, annuity are regular deposits to savings account, monthly home mortgage payments, monthly insurance payments, and pension payments, etc. Annuities are classified by frequency of payment dates. Ordinary annuity. సో యాన్యుటీ అంటే అక్కడ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో మనం అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి. యాన్యుటీలో 2 రకాలు, ఆర్డినరీ యాన్యుటీ, యాన్యుటీ డ్యూ. Payments are required at the end of each period. For example, straight bonds usually pay straight bonds usually pay coupon payments at the end of the every 6 months until bonds maturity date. యాన్యుటీ డ్యూ అనమాట. ఆర్డినరీ డేట్ అంటే కరెక్ట్గా ఎండ్ అయ్యే వరకు, ఎండ్ అవ్వంగానే మనకి పడిపోతుంది అనమాట ఆ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏదైనా కూడా. యాన్యుటీ, ఆర్డినరీ యాన్యుటీలో. యాన్యుటీ డ్యూ అనే దాంట్లో ఏంటంటే పేమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. Rent is an example for annuity due. You can usually require to pay the rent when first move is at the beginning of the month and then on the first of each every month. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 30th రెంట్ ఏమో 1వ తారీఖు నుంచి 7వ తారీఖు మధ్యలో అలా ఇస్తాం. ఆల్రెడీ దాన్ని యాన్యుటీ డ్యూ అంటారు. రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్లో ఇస్తాము, ఇంకొంచెం డిలే అవుతుంది, దాన్ని యాన్యుటీ డ్యూ. ఆర్డినరీ యాన్యుటీ అంటే కరెక్ట్గా 30th ఇచ్చేయటమే. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ. ద ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్లో మనకి ఎంత రిటర్న్ కావాలో మనం ఇప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వస్తుంది అనేది ప్రజెంట్ వాల్యూ. ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ యాన్యుటీ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ పేమెంట్స్ ఈచ్ డిస్కౌంటెడ్ ఎట్ ద గివెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. Present value for an ordinary annuity is equal to R into 1 minus 1 plus I whole power n minus n by I. Present value of the annuity due R into 1 minus 1 plus I whole power
whole power n by minus 1, 1 plus I. I is the interest rate for the compounding, n is the number of periods. For example, calculate the present value. Present value అంటే present ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మనకి ఎంత వస్తుంది అనేది. On 1st January 2000 of an annuity of 10,000 paid at the end of each month of calendar from the year 2018. The annual interest rate is 24%. మనకి ఫ్యూచర్లో 10,000 కావాలి మంత్లీ, ఇంట్రెస్ట్ రేటు వచ్చేసి 24% ఇచ్చాడు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 10,000, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్, ఈచ్ పీరియడ్ ఏంటి క్యాలెండర్ మంత్, 12 నెలల మన నెల నెల వేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24% బై 12, 2% మంత్లీ ఎంత వస్తుంది అనేది. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 1 plus 0.2 whole power n by minus 1 minus 12 divided by 2%. ఇదంతా చేయగా 1,05,750 వస్తుంది. ఏం చేసాము, క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫర్ యాన్యుటీ ఆఫ్ 10,000 మనకు రావాలి అంటే కనుక ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం 1,05,750 రూపాయలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అక్కడ ఇచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆ పీరియడ్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఆ యాన్యుటీ అంత వస్తుంది. నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ or net present worth applies to a series of cash flows occurring at different times. The present value of cash flows depending on interval time between now and the cash flows. It depends on discounted rate NPV, account for time value of money. There are three possibilities of net value or the brief explained below. Positive NPV. If interest of the cash flow is greater than the present value of the cash outflows, the net value is said to be positive and the investment proposal is to be acceptable. Zero NPV. If the value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, then the net present value is said to be zero and the investment proposal is considered to be acceptable. Negative. If the cash inflow is less than present value of cash outflow, the net value is said to be negative and the investment proposal is rejected. Net present value method. Net present value method is also known as discounted cash flow method. Is a popular capital budgeting technique that takes into the account the time value of money. It uses net present value of the investment project as the base to accept or reject a proposed investment in projects like purchase of new equipment, purchase of inventory, expansion, addition of existing plant assets and installation of new plants. అంటే కొత్త ప్లాంట్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా కొత్త మిషనరీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ యూనిట్కి ఆ సందర్భంలో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారనమాట. To be at net present value, you also need to subtract money that went out, the money you invested or spent. Add the present values you receive, subtract the present values you pay. Consider example anamata. Consider company A is considering a new piece of equipment. It cost of rupees 6,000 and the product produce a cash flow of 1,000 rupees every year for the next 12 years. The first cash will be exactly 1 year from today. What is the net present value if appropriate discount rate is 10%? You can either discount each individual cash flows, recognize that the rupees 1,000 cash flows are just 12-year annuity. So present value
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ బై ఎన్. సో ఇక్కడ మనల్ని ఏం కనుక్కుంటున్నాడు, కంపెనీ ఏ 12 ఇయర్స్లో కడుతుంది, క్యాష్ ఫ్లోస్ వచ్చి 1000 యాడింగ్ టు దిస్ ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ 814. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇలా వచ్చింది కాబట్టి 8 ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్ చేస్తాం. కింద మనం అనుకున్నాం కదా పాజిటివ్, జీరో, నెగిటివ్. నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వచ్చినాయి అంటే కనుక మనం ఆ ప్లాన్ని కానీ ఆ మిషనరీని కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయం. Sampling is a process used in statistical analysis in which predetermined number of observations are taken from a large number of population. The methodology used to sample from a large population depends upon the type of analysis being performed. Sampling methods. Sampling is the process used in statistical analysis ఇన్ విచ్ ఏ ప్రీ డిటర్మైన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, అంటే ఒక 100 మందిలో ప్రతి 100 మందిలో ఒక 5గురిని సర్వే చేద్దాం అన్న తరహాలో ఉంటుందన్నమాట శాంప్లింగ్ అంటే. ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ద మెథడాలజీ యూజ్డ్ టు శాంపిల్ ఫ్రమ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ బీయింగ్ పెర్ఫార్మ్డ్. టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. There are two methods of sampling selecting from the population: non-random or judgment sampling, random or probability sampling. Non-random or judgment sampling, random or probability sampling. Sampling లో 2 types. Non-random అంటే జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్ ఆర్ జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్ అని కూడా అంటారు. ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే ప్రాబబిలిటీ. Random sampling, a probability sampling method in any method of sampling that utilizes some form of random selection. In order to have a random selection method, you must set up some process or procedure that assures that the different units in your population have equal probabilities of being chosen. A probability sampling method is any method of sampling that utilizes some form of random selection. In order to have a random selection method, you must set up some process or procedure that assures that the different units in the population have equal probabilities of being chosen. So sampling లో రెండు, నాన్ ర్యాండమ్ జడ్జిమెంట్, ర్యాండమ్ ప్రాబబిలిటీ. ఇప్పుడు ర్యాండమ్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీలో సబ్ టైప్స్ చూస్తున్నాం. సబ్ టైప్స్లో 4 టైప్స్ అన్నమాట. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, స్కారిఫైడ్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ SRS. Simple random sampling selects samples by methods that allow each possible sample to have equal probability of being picked and each item in the entire population to have equal chance of being included in the sample. Systematic sampling. In systematic sampling, elements are selected from the population at a uniform level, that is measure in time, order or space. If we want to interview every 20th student on the college of the campus, we would choose a random starting point in the first 20 names in the student directory and pick every 20th name thereafter. Scarified sampling. To use scarified sampling, we divide the population into relatively homogeneous groups called strata.
Then we use one of two approaches. Either we select at random from the spectrum of a specified number of elements corresponding to the portion of that spectrum in the population as whole, or we draw an equal number of elements for each stratum and given weightage to the results according to the stratum's probable total population. Cluster sampling. In cluster sampling వీటన్నిటి కూడా మన ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Cluster sampling, we divide the population into groups or clusters and then select a random sample of these clusters. We assume that these individual clusters are representative of population as a whole. If the market research team is attempting to determine by sampling average number of television sets per household in a large city, they could use a sitemap and divide the territory into blocks, and then they choose the certain number of blocks clusters for interviewing. Every household in each of these blocks would be interviewed. A well-designed cluster sampling produce can produce a more precise sample at considerably less cost than that of simple random sampling.